பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வீக் 8ஓட ரிவிஷன் போவோம். ஸோ வீக் 2ல இருக்கு. இப்போ கேட்கலாமா இல்லை கேட்கலாம், இட்ஸ் ஃபைன். வீக் 2ல வந்து அசைன்மெண்ட்ல வந்து கொஷின் நம்பர் 4 and 8 ஓகே, 4ல வந்து அந்த மேக்ஸிமல் லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட் ஒரு கொஷின். ஸோ அந்த கரெக்ட். ஸோ கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் மேக்ஸிமல் லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட், வாட் இஸ் தட் மீன்? ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமல் லீனியர் இண்டிபெண்டன்ட்னா ஸோ எந்த ரெண்டு செட் வந்து இப்போ சப்போஸ் வந்து ஸோ நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் செட்ஸ் வேணும், மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். பட் ஆனால் அந்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் சேர்த்து நமக்கு வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 3 செட்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா லைக் இப்போ இந்த 3 நம்பர்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்ற பட்சத்தில் இப்போ வந்து 101 இது 112 011 ஆர் நாட் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட். இது வந்து ஓகே தானே? ஸோ இது எல்லாருக்கும் இது எப்படின்றது தெரியும்ல. ஏன் வந்து எஸ் எஸ் பிகாஸ் இது ஆட் பண்ணா வந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து இதுல இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட் பார்த்தாலுமே லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து 101, தென் ஐ ஹாவ் 011 அண்ட் தென் 112. ஸோ எனக்கு தெரியும் ஏ பி சில வந்து ஐ நோ தட் இது மூணுமே சேர்ந்தா இண்டிபெண்டன்ட் கிடையாது, மூணுமே சேர்ந்தா டிபெண்டன்ட் தான், ரைட்டா? பட் ஆனால் எனக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வேணும் இந்த செட்லேருந்து. பட் ஆனால் அந்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே சேர்த்தா இண்டிபெண்டா இருக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து என்னோட பாயிண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு 101 அப்படின்ற எலிமெண்ட் மட்டும் எடுத்தனா திஸ் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் எனக்கு சொல்ல முடியும், ரைட்டா? இஸ் இட் ரைட்? இட்ஸ் பட் ஆனால் இதே வந்து எனக்கு இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் சப்போஸ் ஐ டேக் ஏ அண்ட் பி, இது ரெண்டுமும் இண்டிபெண்டன்ட் நான் சொல்லலாமா? 101 011. ஸோ ஆர் தே இண்டிபெண்டன்ட்? எஸ் சார். இண்டிபெண்டன்ட் தான், கரெக்டா? ஸோ இதுவுமே ஒரு மேக்ஸிமல் இண்டிபெண்டன்ட். லைக் இந்த கொஸ்டின் படி இதுவுமே ஒரு மேக்ஸிமம் இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். சே இட் இஸ் 1 2 2 4 சே 3 5 சே 4 8. ஸோ இப்படின்னு ஒரு செட் இருக்கு. மேபி சே 5 7 அப்படின்னு ஒரு இப்போ ஒரு செட் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதில் எனக்கு வந்து சப்போஸ் ஐ வாண்டட் டு ஃபைண்ட் மேக்ஸிமல் இண்டிபெண்டன்ஸ் செட் என்ன அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தேன்னா நான் முதல்ல 1 2 எடுக்கிறேன். இமேஜின் ஐம் டேக்கிங் 1 2. கன்ஃபார்ம் நான் வந்து 2 4 எடுக்க முடியாது பிகாஸ் இட்ஸ் அகெயின் இட்ஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட். இட்ஸ் 2 4 எடுத்தா 1 2ஓட இண்டிபெண்டா இருக்கும். ஸோ 3 5 எடுக்கிறேன். அகெயின் 4 8 எடுக்க முடியாது, 5 7 எடுக்கிறேன். ஸோ மேக்ஸிமம் எனக்கு இந்த செட்ல பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு 3. பட் இந்த மூணுமே சேர்த்தோம்னா கூட ஐ கேன் சே ஆர் இண்டிபெண்டன்ட். முதல்ல இது மூணு இண்டிபெண்டா செக். எஸ். ரைட்டா? ஸோ தே ஆர் சம்சன்ஸ். They will be Yeah, independent. they're independent. I think just want to confirm my understanding. They are mutually independent because one cannot be written in the form of the other, right? Correct. That is, if suppose this is alpha or A, B, C, na, so alpha A plus beta B is some C. அப்படின்னு எனக்கு வந்துருச்சா then this is dependent. If I cannot write it, அப்படி இல்லைனா இப்போ it's not equal to if alpha if அதாவது இது டிபெண்டா இருக்கும். if suppose if only alpha equal to beta equal to like say suppose gamma, இதுவுமே gamma இருந்து gamma equal to 0 அப்படின்ற ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும் தான் இருந்ததுன்னா then it's linearly independent அப்படின்னு சொல்லுவோம். Only this solution could potentially exist. இல்லாட்டி வந்து if suppose if there is any unique value of alpha beta gamma then we can say it's dependent அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி எழுத முடியாது இருக்கும். So that's the whole point. ஸோ இதுதான் இங்க மேக்ஸிமல் அதாவது இந்த செட்ல இருக்கிறது. இப்போ எனக்கு வந்து 1 2 அண்ட் 3 5 இதுவும் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் செட் தான். பட் ஆனால் இதுல நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் 2 தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இது மேக்ஸிமல் கிடையாது. ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமல்னு வரும். புரிஞ்சுதா? ஆர் எஸ் எஸ் இந்த செட்ல இருந்து இதுவுமே இண்டிபெண்டன்ட் செட் தான். பட் ஆனால் இதுல வந்து எனக்கு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 2 தான் இருக்கு. பட் ஐ குட் ஃபைண்ட் அ பெட்டர் செட் 3ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் வை இட்ஸ் மேக்ஸிமல் இண்டிபெண்டன்ட் செட். ஓகே, ஸோ next is 8th question. 8
8th question. Okay, yeah. Okay, இதுல Sir, yes. Here, I mean, Yeah. sir, one small doubt, sir. Okay. I mean, Sir, tomorrow exam programming questions இல்ல வருமா வராது sir exam க்கு? வராது. Okay, only quiz based தானே sir? Yeah, Quiz yeah. based இல்ல அந்த வெறும் answer MCQ, fill in the MSQs okay and sir, NAT. thank you. So, Okay. yeah. 8th question என்ன? Yes sir, thank you sir. Yeah. yeah, 8ல வந்துட்டு why that if beta equal to 0, the best fit line is vertical. So அது அந்த point is not clear. Okay, so So actually the beta is nothing but it is a interceptor, right? Beta 0. just a minute. I guess this option is not true. Just a minute. அது என்னன்னு பார்க்கறேன். I guess beta 1 கொடுத்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். It's not beta not. I will just ask them to change maybe. Correct. Beta 1 should be 0. Then the best fit line is 20. That Okay. it won't. Yeah. So any other doubts maybe? Now, can you explain a little bit on this basis function? So how do we apply non-linear functionality வந்து எப்படி linear regression எப்படி Okay, maybe நான் என்ன பண்றேன்னா முதல்ல will finish the week 8 part. So அதை முடிச்சிட்டு வேணா then I'll like come back here. Is it fine? Like yeah, fine. Yeah, even week 8 I have some questions. yeah. So week 8ல பார்த்தோம்னா then so first வந்து we are இப்போ வந்து நம்ம மொத்தமா என்ன படிச்சோமோ அதுக்கு வந்து அடுத்த ஒரு paradigmக்கு போறோம். So like நம்ம என்ன பண்றோம்னா we have I think so there are chats. Yeah. If any aptitude is coming, no, aptitude மாதிரிலாம் வராது. எல்லாமே இந்த என்ன நீங்க 8 weeksல படிச்சீங்களோ அதுல இருந்தா உங்களுக்கு வந்து quizல வந்து questions இருக்கும். So அதனால aptitude வந்து வராது. So yeah. So do we I mean need to memorize all these No. all these equations? No, equations memorize பண்ண வேணாம், This but update concepts rule and all these stuffs. கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ஸோ வை டு வி அப்டேட், ஸோ அப்டேட் ரூல் ஏன் நம்ம பண்றோம் அப்படின்றது மேபி தெரிஞ்சா தென் ஐ கெஸ் யூ ஹேவ் டு லைக் அந்த விஷயங்கள் ஏன் எப்போ அப்டேட் பண்ணணும் எப்போ அப்டேட் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா. ஸோ யா ஓகே யா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 7 weeks நம்ம வந்து மெயினா பார்த்தது சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். ஸோ இந்த வீக்ல இது வந்து வீக் ஆல்மோஸ்ட் 2 to 7 வச்சுக்கலாம். அண்ட் வீக் 8ல நம்ம வந்து பார்க்கறது இப்போ அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். ஸோ அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்ல அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்ல நம்ம 2 அல்காரிதம் பார்க்குறோம், 2 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து ஹவு டு வி group items based on similarity. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன். ஸோ ஹவு டு வி குரூப்ன்றது என்ன நம்ம பண்றோம்னா நம்ம இஃப் ஐ ஹேவ் லைக் சே டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஸோ இப்படி இருக்குன்ற பட்சத்தில் நம்ம எப்படி வந்து இதை குரூப் பண்றோம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லைக் சே கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா லாய்ட்ஸ் அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த அல்காரிதம் பிரீஃபா என்ன பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்தோம்னா இஃப் சப்போஸ் சே எனக்கு முதல்ல நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட டெசிஷன் வந்து என்னன்னா முதல்ல எவ்வளோ கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கும், அதாவது எவ்வளோ குரூப்ஸா ஆக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ மேபி அதை நான் வந்து சப்போஸ் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு எனக்கு லைக் ரேண்டமா இதை நான் வந்து லைக் இது வந்து நான் அஃப்கோர்ஸ் ப்ராப்ளம் மாறும், பட் இது எப்படி பண்ணுன்றத தெரிஞ்ச ப்ரொஃபஸர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பார். பட் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து சப்போஸே நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் சம்ஹவ் நமக்கு எவ்வளோ குரூப்ஸாக பிரிக்கணுன்றது தெரியும் அப்படின்றத வச்சுக்கலாம். ஸோ இஃப் சப்போஸ் அது 2 அப்படின்றத நம்ம வச்சிருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு 2 பாக்ஸ்ல போட்டுப்போம். ஸோ எல்லா பாக்ஸுமே ரேண்டமா வந்து போட்டுப்போம். லைக் சே இப்போ சப்போஸ் x1 x2 so on to x10 இருந்ததுன்னா இங்க வந்து x1 to x5 இருக்கலாம், இங்க x6 to x10 இருக்கலாம். ரேண்டமா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து முதல்ல இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் இந்த பாக்ஸ்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முதல்ல இதுக்கு வந்து ஒரு மீன் கண்டுபிடிப்போம், இந்த பாக்ஸோட மீன் என்னன்றதை கண்டுபிடிப்போம்.
மீன் 1 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த பாக்ஸோட மீன் என்ன அப்படின்றது கணிப்போம். மீன் 2 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட் வருதுன்னா இந்த x1க்கும் இந்த மீனுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கணிப்போம். x2க்கும் x1க்கும் மீன் 2க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கணிப்போம். ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சோம். x1 minus மீன் 1 the whole square, maybe the distance, x1 minus மீன் 2 the whole square. இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டு எது கம்மியா இருக்கும் எது மினிமமா இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு அந்த பாக்ஸ்க்கு x1 வந்து நம்ம உள்ள போடுவோம். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்ஸ்க்குமே பண்ணுவோம். ஸோ xi மைனஸ், ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வந்து பண்ணுவோம் எல்லாம். ஸோ அதனால தான் நம்மளோட வந்து என்ன அப்ஜெக்டிவ் இருக்குன்னா ஆர்க் மின், ஸோ zi இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்க் மின் கே xi மைனஸ் மியூ கே the whole square. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இதான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவா இருக்கும். ஸோ அதுதான் ZI தான் என்னோட கிளஸ்டர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த XIன்ற பாயிண்ட் ZIன்ற கிளஸ்டர் இருக்கும். இது வந்து மேபி டீத் ஐட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். But I mean, you are initializing randomly, right? But Ah. this algorithm is, I mean, end result is completely depend on this initialization Correct. step, Yes. right? இது வந்து இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டெப் படி இட் வில் சேஞ்ச் சம்திங்ஸ். ஸோ அதனால தான் இது வந்து இட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டான விஷயம் தான். இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் லைக் சே இந்த அல்காரிதம் கன்வர்ஜ் ஆயிடும் கண்டிப்பா. பட் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இட் வில் நாட் சேஃப் தட்ஸ் த ரைட் ஒன். லைக் அதாவது இட்ஸ் அப்ராக்சிமேட் லைக் சே விஷயம் தான் நம்ம சொல்லலாம். வி நாட் கம்ப்ளீட்லி இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சம்திங்ஸ். ஸோ யா தட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லாய்ட்ஸ் அல்காரிதம்ன்ற அல்காரிதம் வந்து பண்ணுது. ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? The Zi is the number of clusters, huh? Zi is the cluster, like you can say the like wherever in the cluster ன்றது maybe like Zi ன்றது if suppose Zi is like say where xi goes, maybe something like that. Okay. No, I okay, mean the- it is Z is actually the cluster number and the I stands for the data Which point. data point exactly? Okay, thank you. Any other question? Okay, fine. So இது வந்து first part of the like say video. So second part வந்து dimensionality reduction. மேபி இதுக்கு வந்து நான் ப்ரொஃபஸரோட ஸ்லைட்ஸ் மேபி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது. சப்போஸ் 1 2 இதே மாதிரி ப்ரொஃபஸர் கொடுத்த மாதிரி இங்கே 1 2 5 10 7 14 3 6 இது எல்லாமே பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாமே வந்து இந்த டேட்டா செட் வந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து ஸ்கேல்டு வெர்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம். லைக் ஏதாவது ஒரே ஒரு பாயிண்டோட ஸ்கேல்டு வெர்ஷன். ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு வந்து இந்த டேட்டா செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்து தெரிஞ்சா போகிறோம். அண்ட் தென் நமக்கு வந்து லைக் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து இமேஜின் ஸோ 1 2 5 10 7 14 3 6 ஸோ தேர் ஆர் 8 நம்ம 8 விஷயத்த வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து 1 2ன்ற ஒரு வேல்யூ மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அப்புறம் -5 7 -3 அதாவது ஸோ 1 2 3 4 5 ஸோ அஞ்சு வேல்யூ மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணா போறோம். வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் நம்ம வந்து இந்த டேட்டா செட்டை திரும்பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பாயிண்ட். நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம டேட்டாவை கம்ப்ரஸ்ட் வெர்ஷனா நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ எப்போ நமக்கு வேணுமோ நம்ம வந்து அந்த டேட்டா செட்டை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு பாயிண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து இது இன்னொரு ப்ராப்ளம் வேர் நம்ம வந்து நம்மளோட டைமென்ஷன்ஸ் அதை நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்றோம். ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு பெரிய டைமென்ஷன்ல இருக்கிற டேட்டா செட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ எப்போ தேவையோ நம்ம திரும்பி வந்து அதை பெருசாகிக்கலாம். ஸோ அதுதான் இந்த ஹோல் ப்ராப்ளம் இஸ் அபவுட். பட் இதை எப்படி நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் இந்த அல்காரிதம் பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற அல்காரிதம் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் I அப்படின்றது have one question. I mean, sorry to interrupt. Yeah. So, I mean, once you trained it and once you identify the model, I mean, then the data is not required, right? Yeah. இல்ல இந்த Then why இடத்துல do வந்து- you actually? I really don't understand why we are doing this. Shit. I didn't get you. Because we are storing this and you're compressing, storing it again. When we want to train some model algorithm against this data, then we need to reconstruct it and then you have to run it, right? இல்ல அப்படி இல்ல no, nothing like that. Okay, It's- then the training model you can run against this compressed version of data. Yeah. Usually அதுதான் பண்ணுவோம். We'll run Oh, on the okay. compressed version of the data. We won't again expand it. But why? I mean, in the programming, பார்த்தீங்கன்னா
யா ப்ரோக்ராமிங்ல given ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற மாதிரி தான் அந்த ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ரோக்ராமிங்ல அந்த மாதிரி நாங்க லைக் கொடுத்தோம் லைக் ஃபார் த ஐடியா பர்பஸ். பட் ஜென்ரலா மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும்போது வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் த கம்ப்ரஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் த டேட்டா அண்ட் தென் லைக் சே ஸோ அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்றோம்னா எவ்வளோ க்ளோஸா நம்ம டேட்டா இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறதுக்காக தான். இட்ஸ் லைக் சே ஃபார் மோஸ்ட்லி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். பட் ஆனால் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா வில் கெட் த டேட்டா லைக் கம்ப்ரஸ் இட் அண்ட் தென் வில் ட்ரெயின் தட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ இதுதான் இந்த ஹோல் ஐடியா. ஸோ இங்க என்ன பண்ணுவோம்னா இன் சம் சென்ஸ் இங்க வந்து இப்போ நம்மளோட டேட்டா செட் வந்து ஸ்கேட்டர்டா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில், ஸோ சப்போஸ் என்னோட டேட்டா செட் வந்து இதுதான் லைக் சே ஸோ இப்படி இருக்குன்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து சம்ஹவ் வந்து இந்த டேட்டா செட்டோட லைக் சே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது இப்போ நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம சொன்னோம்ல, அஃப்கோர்ஸ் லைக் வந்து நம்ம இப்போ லைக் கம்ப்ரஸ் பண்ண டேட்டா செட் சப்போஸ் எக்ஸ் டேஷா இருந்ததுன்னா, அது எக்ஸ் டேஷ்ன்ற பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் த ஒரிஜினல் இது த ஹோல் ஸ்கொயர், இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து எப்படியாவது மினிமைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்றத நம்மளோட அப்ஜெக்டிவா இருக்கும் ஜென்ரலா. ஸோ அதை நம்ம எப்படி வந்து மாத்தலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, இப்போ சப்போஸ் இந்த லைன்ல வந்து இப்போ சப்போஸ் நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னோம். ஸோ இந்த சப்போஸ் நம்ம கிட்ட 1 டைமென்ஷன், இப்போ இது 2 டைமென்ஷனல் டேட்டா செட், இந்த 2 டைமென்ஷனல் டேட்டா செட்டை நம்ம வந்து 1 டைமென்ஷனலா மாத்துறோம் அப்படின்ற பாயிண்ட்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் இந்த லைனுக்கு நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் சம் சென்ஸ். ஸோ இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுனால என்னோட எரர் எவ்வளோ மாறுது அப்படின்றது தான் என்னோட அப்ஜெக்டிவா இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி இதை வந்து பார்க்கலாம்னா, ஒன்று இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ரேட், அதாவது இந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுனால எரர் எவ்வளோ வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி நம்மளோட வேரியன்ஸ், அதாவது இந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த டேட்டாவோட ஸ்ப்ரெட் நம்ம பார்த்தோம்னா இதுதான் வேரியன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ டேட்டாவோட ஸ்ப்ரெட் நமக்கு வேரியன்ஸ், இந்த வேரியன்ஸ் எவ்வளோ மேக்ஸிமமா இருக்கும் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளோட லைக் சே ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்றதா. சப்போஸ் இந்த லைன் நம்ம அதே இந்த உல்டா லைன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்றது, மேபி நான் வேற கலர் வந்து யூஸ் பண்றேன். ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த லைன்ல வந்து எல்லா டேட்டாவையும் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம்னா, ஸோ நம்மளோட வேரியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ இங்கேயே தான் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வரும். ஸோ இந்த லைன்ல இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இவ்வளோ தான் வருது ஆல்மோஸ்ட். ஸோ இந்த காம்பனண்டோட வேரியன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ இதனால நம்மளோட ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எரர் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதே வந்து நம்ம இந்த காம்பனண்ட்ல இந்த சைட்ல வந்து நம்ம வந்து எல்லா டேட்டாவையும் இந்த லைனுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளோட வேரியன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதாவது இந்த லைன்ல நிறைய இடத்துல டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து படுது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலயும் படுற பட்சத்துல நம்மளால ஈஸியா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் திரும்பி. ஸோ அதுதான் நம்மளோட மேஜரான பாயிண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுமே நம்மளால ஈஸியா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து இன்ட்யூட்டிவான ஐடியா. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த காம்பனண்ட், ஸோ இதான் நம்மளோட பிரின்சிபல் காம்பனண்ட் அப்படின்றது, நம்ம முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம்னா முதல்ல டேட்டா வந்து சென்டர் பண்ணிப்போம். ஸோ டேட்டா வந்து சென்டர் ஆயிக்கும். சென்டர் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற மேட்ரிக்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னா எதுவும் இல்லை. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ். ஸோ இது வந்து என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு, ஸோ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன ஆகும்னா டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் இது டபிள்யூ. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இதான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவா இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஃப் டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் சிடபிள்யூ. ஸோ அதுக்கு வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எந்த டபிள்யூ வந்து இதை மேக்ஸிமைஸ் டபிள்யூன்றத நம்மளோட லைன் இங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட லைன். ஸோ லைனோட அஃப்கோர்ஸ் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இருக்கும் லைக் வாட் எவர் எம் அண்ட் சி. ஸோ இதான் நமக்கு லைனாக இருந்ததுன்னா இஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல்ஸ் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்ற இதில். ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கு சொல்யூஷன் என்னன்னா, என்னோட ஐகன் ஸோ மேக்ஸிமம் டபிள்யூ என்னவா இருக்கும்னா, ஸோ ஐகன் வெக்டர் கரஸ்பாண்டிங் டு largest eigenvalue. So eigen vector na enna, eigen vector என்றது எதுவும் இல்லை, it's the direction. Vectors are mostly like say directions இருக்கும். Again magnitude mostly eigen vectorக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து 1 இருக்கும். ஸோ என்னன்னா eigen vectorன்றது direction. ஸோ எந்த direction வேர் ஐகன் வேல்யூன்றது என்னோட வாட் எவர் த வேல்யூ. ஸோ இந்த வேரியன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கலாம் ஐகன் வேல்யூ. ஸோ எந்த ஐகன் வேல்யூக்கும் லார்ஜஸ்ட் ஐகன் வெக்டரோ அந்த டைரக்ஷனுக்கு வந்து என்னோட பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இங்கே ஐகன் வேல்யூ தான் என்னோட வேரியன்ஸ். ஸோ எந்த வேரியன்ஸ்க்கு என்னோட டைரக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும், ஸோ அந்த இடத்துல நான் என்னோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதுதான் என்னோட ஐகன் வெக்டர்ஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுவேன்னா, இது வந்து வெறும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. சப்போஸ் எனக்கு மேக்ஸிமம் கே வேல்யூஸ் அப்படி வேணும்னா நான் வந்து டாப் கே ஐகன் வெக்டர்ஸ் எடுத்துப்பேன். ஸோ ஹையர் டைமென்ஷன் போகும்போது ஸோ டாப் கே ஐகன் வெக்டர்ஸ் எடுத்துட்டு அதை நான் வந்து
சம் பண்ணிப்பேன். ஸோ சம் பண்ணும்போது ஐ கெட் த ஆர் கன்காட்னேட் பண்ணிப்பேன். சாரி. ஸோ கன்காட்னேட் பண்ணும்போது ஐ கெட் த லைக் சே அந்த அந்த டைரக்ஷன்ஸ்ல மட்டும்தான் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவேன். அதாவது இப்போ எனக்கு n டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு, சப்போஸ் 1000 டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதை நான் வந்து 100 டைமென்ஷன்ஸ்க்கு மாற்றணும்னா டாப் 100 ஐகன் வெக்டர்ஸ் எடுத்துட்டு அதில் மட்டும் என்னோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல என்னோட டேட்டா செட்டை என் டேட்டா செட்டை 1000 டைமென்ஷன் டேட்டா செட்டை வந்து நான் 100 டைமென்ஷன்ஸாக மாற்றிடுவேன். 100 டைமென்ஷன்ஸாக மாற்றும் போது அது வந்து என்னோட ட்ரைனிங்கில் வந்து ரொம்ப லைக் சே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ஹோல் பாயிண்ட்டு. ஸோ அது எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம், எந்த கே இது டாப் கே, இப்போ டாப் கேன்னு சொல்லும்போது எந்த கே சூஸ் பண்ணும்போதுனா எந்த எது வந்து எனக்கு 95% ஆஃப் லைக் சே டேட்டாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதோ அது ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து லைக் சே கே வந்து அப்படி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லா கேக்கும் ட்ரை பண்ணிட்டு எந்த கே வந்து 95% ஆஃப் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எரர் வந்து எனக்கு வருது, லைக் 95% திரும்பி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதோ அதை நான் வந்து சூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ இதுதான் என்னோட ஹோல் ஐடியா ஆஃப் பிரின்சிபல் காம்பவுண்ட் அனாலிசிஸ். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ்? From covariance இருந்து ஐகன் வெக்டர் எப்படி டெரைவ் ஆகுது? ஸோ எக்ஸ்எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ்ன்றது ஒரு மேட்ரிக்ஸா இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸா வந்து பண்ணுவோம். யா, ஸோ கரெக்டா. ஸோ இதுல வந்து ஐகன் வெக்டர்ஸ்ன்றது ஸோ டெரிவேஷன் வந்து இந்த கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பண்ண போறது இல்லை. பட் ஆனால் லைக் இட்ஸ் அ ஃபேக்ட்ன்ற மாதிரி இப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம் சம்சன்ஸ். ஸோ அது எப்படி வருது அப்படின்றது வந்து மேபி லைக் இந்த மேபி இன்ட்யூட்டிவான ஐடியா என்னன்னா லைக் அதுதான். ஸோ இந்த இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா நமக்கு வந்து நமக்கு CW அப்படின்ற வெக்டர் இருக்கு, Wன்ற வெக்டர் இருக்கு. ஸோ இதோட டாட் ப்ராடக்ட், ஸோ இந்த CW அண்ட் Wயோட டாட் ப்ராடக்ட் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும். ஸோ அதான் என்னோட ஐடியா. ஸோ இங்கே W டிரான்ஸ்போஸ் CWன்றது எதுவும் இல்லை, W டாட் CW சம்சன்ஸ். இந்த டாட் ப்ராடக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஆகும். அது எப்போ மேக்ஸிமம் ஆகும்னா அதுதான் ஆக்சுவலாக டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஐகன் வெக்டர் சம்சன்ஸ். எந்த ஐகன் வேல்யூக்கு லார்ஜஸ்டா லைக் வந்து எந்த ஐகன் வெக்டர் இருக்கோ ஸோ அப்போ தான் அது மேக்ஸிமைஸ் ஆகும் அப்படின்றத ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெஃபினேஷனாக வச்சுக்கலாம் மோஸ்ட். ஸோ இப்போதைக்கு அது ஃபேக்டாகவே வச்சுக்கலாம் சம்சன்ஸ். டெரிவேஷன் வந்து போக வேண்டாம், பட் இதுக்கு வந்து ஒரு டெரிவேஷனும் இருக்கு ஏன் வந்து இது மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுது அப்படின்றது. Okay, so basically, given a data set, I will have multiple covariance matrix. No, ஒரே ஒரு கோவேரியன்ஸ் only மேட்ரிக்ஸ் one. இருக்கும். யா. Okay, and from that I can derive multiple eigenvectors. So each and every matrix, every square matrix will have some eigenvalues. Okay. And some like corresponding eigenvectors functions. Okay. And this will be usually number of eigenvalues will be rank of the matrix. Okay. So this is the point functions. So, okay, I think I'm getting confused because if there's one covariance matrix, yeah, how are we only, generating multiple eigen okay. vectors from that So, one covariance? That is where I'm getting confused. Okay, maybe I'll just try to 1, 3, 5, 7. Let this be a matrix. Imagine this is the covariance matrix. Okay. Some x transpose something. It is there, right? Irka. So இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ஐகன் வெக்டர்ஸ் ஐகன் வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா சப்போஸ் சே திஸ் இஸ் C. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எத்தனை டைமென்ஷன் இருக்கோ அத்தனை ஐகன் வேல்யூஸ் வரும், அவ்வளவுதான். கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல இஃப் யூ ஹேவ் 3x3 மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இதுல அத்தனை ஐகன் வேல்யூஸ் இருக்கணும்னு வரும். அவசியம் இல்ல. நோ, இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. சோ அதாவது n ஆர்டரா இருந்ததுன்னா you will be getting n ஐகன் வேல்யூஸ். சோ n ஐகன் வேல்யூஸ் இருக்கும், பட் என்னன்னா ஐகன் வேல்யூஸ் இருக்கும். எஸ், நீங்க ஆனா டாப் k ஐகன் வேல்யூஸோட ஐகன் வெக்டர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங்கா எடுத்துக்கிறோம், அப்படிதானே சார்? கரெக்டா? இல்ல, எக்ஸாக்ட்டா இல்ல. சோ என்ன நம்ம பண்றோம்னா சோ n ஐகன் வேல்யூஸ் இருக்கணும்னு முதல்ல அவசியம் இல்ல. n பாசிட்டிவ் ஐகன் வேல்யூஸ், அதாவது லைக் இன் சம்திங் நம்ம எப்பவுமே பாசிட்டிவ்னு சொல்லல, பட் இப்போ ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் அப்படினா கண்டிப்பா அங்க 2 ஐகன் வேல்யூஸ் இருக்கும். பிகாஸ் இல்ல அவசியம் இல்ல. அதாவது 0 குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வரும், பட் 0 இருக்கலாம் ஒரு சில ஐகன் வேல்யூஸ் இருக்கலாம். பட் தட் இஸ் ஆல்சோ an ஐகன் வேல்யூ. பட் ஆனா இப்போ நான் வந்து சப்போஸ் 4x4 மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, எனக்கு வந்து 2 ஐகன் வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் தென் தி அதர் ஒன் ஆர் 0. சோ இப்போ சப்போஸ் அப்படி பார்த்தா எனக்கு 3 தான் வருது மொத்த ஐகன் வேல்யூஸ்மே. சோ 2 மேபி சம் 2, 3, 0 ன்னு வெச்சுக்கலாம் நம்ம. அதாவது ரிப்பீட் ஆகலாம். ரிப்பீட் ஆகும் ஐகன் வேல்யூஸ். சோ அந்த நேரத்துல ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் 3 ஐகன் வேல்யூஸ் அந்த நேரத்துல. ஓகே, थैंक यू. ட்ரூவா. சோ இப்போ வந்து மேபி இதுக்கு திரும்பி வருவோம். சோ அப்போ வந்து இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா
determinant of c minus lambda I equal to 0. ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ஐகன் ஈக்குவேஷனாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து நம்ம இதை வந்து சால்வ் பண்ணோம்னா ஸோ இட் இஸ் 1 3 5 7 minus lambda times of 1 0 0 1. ஸோ இது வந்து ஈக்குவல்ஸ் டு இட் வில் பி 1 minus lambda 3 0 and then 7 sorry 0 5 and then 7 minus lambda. ரைட்டா? ஸோ இதோட டிட்டர்மினன்ட், ஸோ இதோட டிட்டர்மினன்ட் வந்து எனக்கு ஜீரோவா இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஐகன் ஈக்குவேஷன். ஸோ இதோட டிட்டர்மினன்ட் பார்த்தோன்னா 1 minus lambda into 7 minus lambda minus 15 equal to 0. ஸோ ஆஸ் செட் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து 2 ஐகன் வேல்யூஸ் வரும். ஸோ ஏன்னா இது வந்து ஃபுல் ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் கரண்ட்லி, ஏன்னா வந்து இந்த அந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ அதனால வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா லைக் எல்லா சம்டைம்ஸ் வந்து 2 ஐகன் வேல்யூஸ் வரும். ஸோ அந்த 2 ஐகன் வேல்யூஸ் சப்போஸ் lambda 1 equal to something lambda 2 equal to something அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஸோ அப்போனா ஒரு ஐகன் வேல்யூக்கும் ஒரு ஐகன் வெக்டர் வரும். ஸோ இது வந்து W1 வரும், இது வந்து W2 வரும். ஸோ அதனால தான் ஒரே கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்க்கு 2 ஐகன் வெக்டர் வரலாம். Okay, so the number of eigenvectors will depend upon the dimensions of the covariance matrix. Rank of the Rank, covariance. Rank is much better than dimension. Depends on the it will be equal to the rank of the covariance matrix. Yeah. Okay, thank you. Yeah. So any other doubts? Sir, mostly we have theory-based questions or numerical-based questions, sir. So ரெண்டுமே கலந்து தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஸோ யூ வில் ஹாவ் சம் நியூமெரிக்கல் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ தியரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை வந்து லைக் சே ஈக்குவேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஈக்குவேட் பண்ணிப்போம். வில் ஹாவ் போத். நியூமெரிக்கல்ஸும் நிறைய இருக்கும், ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 50% அட்லீஸ்ட் ஆஃப் த பேப்பர் வில் ஹாவ் லைக் 40 to 50% ஆஃப் த பேப்பர் வந்து நியூமெரிக்கல்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ பட் ஆனால் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதே ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்னால் சொல்ல முடியாது, பட் ஆனால் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கும் அசைன்மெண்ட்லேருந்து. ஸோ ஸோ அசைன்மெண்ட் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஐ திங்க் ஸோ இட்ஸ் மச் லைக் சே பெட்டர் லைக் அந்த எக்ஸாமில். ஸோ மேபி அந்த நோட்டில் வந்து அசைன்மெண்ட் வந்து நம்ம போவோம். So first question. So first question on the which of the following algorithms helps reduce the dimension of the data points from RD to RK, so such that K less than K. So இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். So of course dimensionality reduction வந்து நம்ம வந்து will do principal component analysis. So இது வந்து obvious option. In PCA, to center the data points of the data set X around the origin, we subtract each data point by Z. What is the Z? So again, the first step of the லைக் சே பிசிஏ நம்ம வந்து மீன் எடுத்துட்டு மீனை வந்து தான் நம்ம வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். ஸோ தட் நம்ம டேட்டா செட் சென்டர் ஆகும். ஸோ நம்ம சென்டர் பண்ணோம் அப்படின்றது லைக் சே ரூல் கிடையாது, பட் சென்டர் ஆனால் நம்மளோட கால்குலேஷன்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஹோல் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசிஏ. இல்லாட்டி நமக்கு இந்த மீனை வந்து எல்லா இடத்துலையும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸ்லையும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சென்டர் பண்ணிட்டு தென் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன். ஸோ தட்ஸ் த ஐடியா. Given a data set with 800 features and 70 observations, what is the maximum number of principal components? So இதுதான் ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து 800 features இருக்கு, அதாவது டைமென்ஷன் வந்து 800 இருக்கு, பட் ஆனா n வந்து இஸ் ஜஸ்ட் 70. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துல எனக்கு வந்து சப்போஸ் சே இதுதான் என்னோட எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருந்தா என்னோட எக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் வில் பி மேபி சே இட் கேன் பி 800 cross 800 மேட்ரிக்ஸ். பட் ஆனா பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து n 70 தான் இருக்கு சம்சன்ஸ். ஸோ அதனால பார்த்தோன்னா இதோட ரேங்க் வந்து 70 தான் இருக்கும். ஸோ எது மினிமமா இருக்கும், இட் ரேங்க் வில் பி லைக் மேக்ஸிமம் ரேங்க் வில் பி மின் ஆஃப் மேக்ஸ் ரேங்க் வில் பி மின் ஆஃப் d, n சம்சன்ஸ். ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் ஐ வில் ஹாவ் மை ரேங்க் வில் பி ஒன்லி 70 இங்க. ஸோ அப்படின்ற பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து வெறும் 70 பிரின்சிபல் காம்பனன்ஸ் தான் மேக்ஸிமமா நம்மளால இதுவே பண்ண முடியும். யூ கேன் அப்டேன். மீதி எல்லாமே ஜீரோவா இருக்கும், மீதி எல்லா ஐகன் வேல்யூஸுமே ஜீரோவா இருக்கும், அண்ட் அந்த ஒரு ஐகன் வெக்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் 70. இது வந்து புரியுதா? அப்போ Yes, sir. yeah. So what is the convergence behavior of like say converge to local optimum? So global optimum போகணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. லைக் இனிஷியல் கிளஸ்டர் நமக்கு முன்னாடியே வந்து சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து இனிஷியல் கிளஸ்டர்ஸ் ஏற்ற மாதிரி வந்து ஆப்டிமம் மாறும் k மீன்ஸ்ல. So yeah, that is one thing.
So yeah, so அடுத்தது வந்து given a line u v, so இந்த மாதிரி formulas நீங்க general formulas வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். So projection of v on u will be u dot v by norm u square into u. So இதான் வந்து இந்த formula. So இந்த formula நீங்க apply பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. So இது வந்து ஜென்ரலான projection of a vector v on projection of, it's a projection of u on v. So அதான் வந்து இதை வந்து படிப்போம். So this is the general formula. In the formula நீங்க substitute பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the answer. So அடுத்த question வந்து in k means k equal to 4, after the first iteration the four centroids are 1 0 0 2 minus 1 minus 2 minus 1, will point 0 0 1 1 be assigned to the same cluster. So இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we'll first get the distances. So 0 0 ல இருந்து, because 0 0 தான் நம்மளோட mean, so இதான் mu1 maybe mu2. இது எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸோடையுமே வந்து நம்ம வந்து லைக் கண்டுபிடிச்சு லைக் மாறுமா அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ சின்ஸ் போத் 0 0 and 1 1 ஆர் க்ளோசஸ்ட் டு த சேம் சென்ட்ராய்ட், நம்ம வந்து இட் வில் நாட் சேஞ்ச் இந்த இடத்துல. ஸோ they'll be assigned to the same cluster at least. ஸோ அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். ஸோ எஸ், I think I had different questions in my week 8 assignment. is it so? Okay, I guess wait a minute. Yes, sir, for me also, sir. Okay, I guess just a minute and I'll solve that too. I think so. There was a solution at that. Maybe I don't know. They didn't change it. Okay, fine. Okay, so maybe okay. I think so. Yeah, I think so. Yeah. This is a different. Okay, fine. I'll just take it out just a minute. And the questions. Maybe this is also the kind of questions you can expect. The previous week 8 questions, maybe. I guess so. Yeah, it is all content. Maybe I'll just go there in a minute. So yeah, yeah. In the course order, such explanations uploaded. I did not find them uploaded. Like Yeah, I guess I don't know why they upload பண்ணல. Maybe I guess நாளைக்கு தான் exam ன்றதுனால even now if I say they'll, I don't know whether they will do it, but okay, no problem. Yeah, because that's why I was wondering, these questions are not what I solved in week 8. Exactly. இது வந்து previous அவங்க இங்க வந்து கோர்ஸ் போர்ட்டல் எனக்கு இந்த இதுல இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இதுல வந்து இதை அப்லோட் பண்ணிருந்தாங்க. So I thought that will be okay. This is little different. Okay. Anyways, this kind of questions you could still expect in the exam. So yeah, this should be fine still. So common list. Okay, each data point is assigned to a cluster. Enter the sum of the mean of cluster 1. So இது வந்து I guess it's not going to be hard. So இது வந்து mean வந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு we'll just take and then sum of the mean of the cluster 1. So cluster 1 ஓட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு அதோட மீன் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து we'll just add it off. And cluster 2க்கும் அதே மாதிரி. And then the table shows one-way grouping of how many ways the sample can be grouped into the clusters. So நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க நமக்கு ரெண்டு கிளஸ்டர் தான் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றோம். ஸோ 2 கிளஸ்டர் 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நமக்கு. ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து 2 power 10 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து we can actually try to get it. பட் ஆனால் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா each data point is assigned to either one of the cluster அப்படின்றதுனால எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸுமே கிளஸ்டர் 1க்கோ எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸுமோ கிளஸ்டர் 2க்கோ வந்து போக முடியாது. ஸோ 2 power 10 minus 2 அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் கிளஸ்டர்ஸ் மேபி. ஸோ அதுதான் a cluster must have minimum one sample அப்படின்றதுனால as we have this cluster அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்றோம். So 2 power 10 minus 2 which is 1022. So I'll just take out this semester system paper. Negative, okay, sorry, exam இந்த comments பார்க்கிறேன். So okay, how many questions? I guess something around 50 or 50 questions. எல்லாமே 2 marks இருக்காது. So it depends. So negative marks கிடையாது. So and then that is the so yeah. So maybe
I'll just share this out. Yeah, I guess in the questions தான் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்டா? Yes. This similar, yeah, right. So Dr. Vasikaran wants Chitti to learn human behaviors by good. So Chitti is not given any specific labels. So labels இல்லாதனால we are just going with unsupervised learning. So I guess இது வந்து again obvious ஆன விஷயம். Chitti tries to understand human emotions by clustering people based on two features: laughter intensity, heart rate increase. He observed 3 people with the following data points: x1 2,3, x2 3,5, x3 4,4. Chitti wants to group them into happy cluster. He initialized the cluster center at mu11. After one iteration, Lloyd's algorithm, what is the new exponent? So just mu1 new will be just in the formula, just 1/3 into whatever. ஏன்னா மூணுமே ஈக்குவல் ப்ராபிலிட்டியில தான் இருக்கு அப்படின்றதுனால இட்ஸ் ஜஸ்ட் 1/3, 2,3, 3,5, 4,4. ஏன்னா எல்லாமே ஒரே கிளஸ்டர், வெறும் ஒரு கிளஸ்டர் தான் இருக்கு இந்த இடத்துல. ஆக்சுவலாக இங்க வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது. லைக் இட்ஸ் நாட் ஹேவிங் மோர் தேன் ஒன் கிளஸ்டர். ஸோ ஒரே ஒரு கிளஸ்டர் இருக்கிறதுனால we're just doing it. எல்லாமே ஒரே பக்கெட்ல இருக்கிறதுனால we'll just get the mean. If suppose இன்னொரு கிளஸ்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா then the things change. அந்த கிளஸ்டர்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்ம ஆவரேஜ் எடுப்போம். ஸோ அதுதான் எங்க பாயிண்ட். ஸோ அதனால வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஐடியா. The AIRD committee evaluates Chitti based on 2 criteria: creativity and obedience. To simplify the decision, they want to combine these 2 features into single overall competence score that captures the most significant variation. So நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா இங்க 2 dimension இருக்கு, பட் 2 dimensionக்கு பதிலா ஒரு dimensionல நம்ம வந்து நம்மளோட டேட்டாவை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு வந்து இருக்கிற அல்காரிதம் PCA. ஸோ நம்ம வந்து டைமென்ஷனாலிட்டிக்கு ரிடக்ஷனுக்கு PCA தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So again, here, suppose the centered evaluation data from AIRD committee has empirical covariance matrix C 5335. The goal of the PCA is to find the direction W that maximizes the variance W transpose CW. So இங்க வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி, ஸோ இந்த கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இருக்க 5335ன்றது இதோட ஐகன் வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். ஐகன் வேல்யூஸ் எதுவும் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் அகைன் ஒன்று, இதுதான் நம்மளோட ஜென்ரலான so eigenvalue equation. So determinant of this equals to 0. So lambda square minus 10 lambda plus 9 will be equal to 0. So in the equation நம்ம solve பண்ணா நமக்கு வந்து we'll get lambda equal to I guess 2 or 8 some sense, right? Or no wait, minus 25, sorry, 25 minus 16, sorry. Yes, 25 minus 9, 16. So இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா we'll get either 2 or 8. So lambda equal to 2 or lambda equal to 8. So இதுல வந்து பார்த்தோம்னா lambda equal to 8 is the highest eigenvalue. So இதுக்கு கரஸ்பாண்ட் ஆன ஐகன் வெக்டர் தான் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம். பட் எனிவேஸ் மேக்ஸிமம் வேரியேஷன் இஸ் மேக்ஸிமம் eigenvalue. So அதனால 8 தான் ஆன்சருங்க. So that is the case. இங்க வந்து Dr. Bora inserts a red chip making Chitti aggressive and unpredictable. This turns Chitti into an outlier compared to his previous well-behaved self. If we run k-means on Chitti's behavioral data, how would this new extreme data point affect the centroid? So of course, on the k-means objective minimizes the sum. Just a minute. So sorry. Inserts a red shape making Chitti aggressive and unpredictable. This turns Chitti into an outlier compared to if we run k-means on this data. So of course k-means run பண்றதுனால இப்போ அவுட்லேயர், ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட பிஹேவியர் டேட்டா மாறுது. ஸோ அதனால நம்ம பார்த்தோம்னா அவுட்லேயர் டேட்டாக்கு தான் நம்ம வந்து போக ட்ரை பண்ணுவோம். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஒரே மீன்ல இருக்க மாட்டோம், வில் ஹேவ் லைக் சே டிஃப்ரெண்ட் மீன். ஸோ அதனால நம்ம சென்ட்ராய்டு வந்து இட் வில் புஷ் டுவர்ட்ஸ் த அவுட்லேயர் பேரண்ட்லி. ஸோ அதுதான் த ஹோல் பாயிண்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணது அஃப்கோர்ஸ் குட் சிட்டியை வச்சு. ஸோ இங்கே வந்து பேட் சிட்டி வரும்போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு த அதர் லைக் சே அவுட்லேயர். ஸோ அதனால வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் வந்து லார்ஜா இருக்கும். நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளோட வேல்யூ வந்து லார்ஜா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து தட் வில் நாட் ஒர்க் apparently. So evil Chitti creates an army of identical. Dr. Vasikaran wants to use k-means to identify statistical known. Which of the following statements about k-means algorithm and its objective function are true in this context? So the algorithm aims to minimize the sum square. So k-means இருக்கிற என்னெல்லாம் objective இருக்கு அப்படின்றத கேட்குறாங்க. So algorithm aims to minimize the sum squared error. So that is there.
and the algorithm is guaranteed to converge. Of course, that is that. The algorithm is guaranteed to find the global minimum. No, it is not actually. K-means won't actually try to find the global optimum. The initialization does not affect. Confirm initialization will affect. So, that's our path. So, initialization will affect. So, during the Vatican clones from two different formation. Formation A is compact, rough, spherical. Formation B is scattered. For which formation? So, like, K-means வந்து ஜென்ரலா வந்து ஸ்பெரிக்கலா இருக்கு பக்கத்துல இருந்ததுன்னா இட்ஸ் மச் பெட்டர் டு ஆக்சுவலா ட்ரை டு கெட் அ மீனிங்ஃபுல். ரொம்ப ஸ்கேட்டர்டா இருந்ததுன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் சே நத்திங் மச் வி கேன் டூ வித் இட்ஸ் ஜஸ்ட் வெரி லைக் சே இன்ட்யூட்டிவ் அகெயின். ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப ஸ்கேட்டர்டா இருந்தோம்னா வி கான்ட் ஃபைண்ட் எனி கிளஸ்டர்ஸ் பேசிக்கலி அந்த இடத்துல. இஃப் இட் இஸ் ஹேவிங் குரூப்ஸ் மேபி. ஸோ குரூப்பா இருந்தா வி கேன் ஆக்சுவலா ட்ரை டு டூ K-means and then do some analysis on that. So 8th, to distinguish the original city from its clones, that finds the direction of the greatest variance. Data is the principal order among W vector. The data has been centered. The original city centered data point is X. Now, what is the value of the city's projection? Again, this is the formula. So projection of V so U dot V by norm U into V. So we will do this. So that's our projection. So projection is calculated, or like directly if we just wanted to find the vector. So X transpose W, இங்க வந்து U dot P, அதாவது like X transpose W, நம்ம வந்து norm எதுவும் பண்ண வேண்டாம். We just find the projection value தான் இங்க கேட்கிறோம். So அதனால வந்து we just do the U dot P. So அது வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா it's just X transpose W இந்த இடத்துல, which is like say 11. So அதுதான். We just want the projection value apparently. Okay. 9th question. Dr. Vasigaran is unsure how many strategic groups the clone army has formed. He runs K-means for different values of K and plots the objective function. He also runs PCA on the data to see its underlying dimensionality. Which of the following is a valid method? So, இது வந்து நம்ம K எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதா. ஸோ K-meansல பார்த்தோம்னா எல்போ மெத்தட் ரெண்டுத்துலையுமே வந்து Pன்ற இந்த எல்போ எப்போ வந்து ரொம்ப லைக் சே அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்னேட்டா இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் K வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். ஐகன் வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் ப்ளாட்ல எப்போ வந்து நம்மளோட வேரியன்ஸ் வந்து 95% ஆல்மோஸ்ட் வருதோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட்ஸ் த ஹோல் பாயிண்ட். ஸோ அதனால ஃபார் K மீன்ஸ் அகைன் த பாயிண்ட் P தான் ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட். And then after defeating the clone, city is dismantled. His complex neural network represents by millions of data points must be stored. So again, நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து லைக் சே நம்ம வந்து கம்மியான ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்றதுனால லைக் நம்ம வந்து டைமென்ஷனாலிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதுதான் வந்து எங்க பிசி அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து வில் டு செகண்ட். மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸும் இந்த மாதிரி தான் என் செமஸ்டர்லையும் இருக்குன்ற மாதிரி நீங்க வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ யா, எனி அதர் டவுட்ஸ் யூ ஹேவ் இன் திஸ் கொஸ்டின்ஸ்? மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் தியரி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் யா ஐ கெஸ் if you have any doubts நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ் பர்டிகுலர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இல்லாட்டி ஐ கெஸ் வீக் 2 இல்லை ஏதோ ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா மேபி அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Yeah, one. Yes. Sorry, only one request. In the PDFs upload, but at least in the PDF upload பண்ண முடியுமா? That would be quite helpful. I don't know, இது நான் இப்போ NPTEL டீம்கிட்ட சொன்னா இப்போ உடனே அப்லோட் பண்ணுவாங்க. பட் I'll try my level best to actually try make. Yeah, at least you can try. Yes. Yeah. Sir, good evening, sir. Yeah. Sir, all the questions are in the objective format only, or you are giving some questions which are as blanks. Those also expected if in the examination. Numerical type questions இருக்கலாம். So you don't want to type anything, but numbers are answers or decimals அந்த மாதிரி questions. Okay, we won't have any practical view of this paper. Practical view in the sense? Suppose what is the highest score data set if you have given something like that we are having, yes, sir? இல்ல கொஞ்சம் புரியல. மேபி suppose if anything is given, what is the root mean square error value? Based on the Jupyter notebook only we can run that code. No coding. No coding will be involved. நீங்க எல்லாமே வந்து you will be given a calculator too. So yeah, நீங்க வந்து coding எதுமே வந்து பண்ண வேண்டாம். It's nothing like that. Yes. Okay, thank you, sir. Thank you. Yeah. So any other questions? Or அப்படி எதுவும் இல்லை. அந்த வீக் 2ல என்ன டவுட் இருந்தோ அது மேபி. Yeah, can you explain a little bit on basis function? Recording. Yeah, this will be recorded. Yeah. This session is. Hello, sir. Yeah. Sir, how you have to ask the programming part of question, sir? Programming part end semester வராது. Okay, sir. Sir.
Okay. So anything on cloud la போட்டு program run பண்ணி No, no, காட்டுங்க no, 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 only no, nothing objective, like that. only objective type questions only. Yeah, only objective type. Yeah. Oh, okay, sir. Okay. So yeah, Sir, some yeah. numerical questions you have given in the assignment, right? Yeah, yeah. Can we expect such type of question in the Yes. end sem also? Yes, yes, yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah, Bayesian function like என்ன maybe to know. Yeah, what was it in the Bayesian something? No, it is basis function. Okay, basis. Okay, fine. From the linear. Okay, so kernel அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, so kernel is nothing but some rd to some rk. So இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா, so இதான் நம்ம வந்து kernel, இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். So the function வந்து ஒரு டைமென்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு டைமென்ஷனுக்கு வந்து ஜெனரலா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் டேட்டாவை. ஸோ இதான் என்னோட கர்னல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்மளோட சப்போஸே நமக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல, ஸோ சப்போஸே எக்ஸ் மைனஸ் சே ஏ பிளஸ் ஒய் மைனஸ் பி x1, okay, x1 x2 னு வச்சுக்கலாம் மேபி லைக் anyways it's all same, but yeah, so x2 minus b the whole square. So இது வந்து ஒரு சர்க்குலரோட ஈக்குவேஷன்னா, இது வந்து சப்போஸ் என்னோட லைக் சே என்ன a என்ன b வச்சு தான் இது என்னோட பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ மேபி லைக் a and b தான் என்னோட பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்ற இதுல. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எப்படி நான் வந்து என்ன சர்க்குலரோட ஈக்குவேஷன்றது மேபி ஆல்சோ k மேபி சி w1 w2 அப்படின்றது. இதுல இங்க வந்து ரெண்டு வெயிட்ஸ் தான் இருக்கு. பட் ஆனால் லீனியர் ரெக்ரெஷன் மாடல் வந்து லைக் இட் வில் ஒன்லி ஃபிட் ஃபார் லீனியர் ஐடியாஸ். ஸோ இதை வந்து நான் எப்படியாவது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணா, இதாவது இந்த டிமென்ஷன்ல, அதாவது 1 dimension 2 dimensionல வந்து இது வந்து வெறும் 2 வெயிட்ஸ் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இதை நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி மேபி சே சம் x1 ஸ்கொயர், சம் a x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் b x2 ஸ்கொயர் பிளஸ் c x1 x2 பிளஸ் d ஈக்குவல்ஸ் டு 0 அப்படின்றதுனா, இது வந்து எனக்கு வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மை லீனியர் ஈக்குவேஷன். இதாவது ஏபிசிடி அப்படின்ற பேராமீட்டர், அதாவது w1 w2 அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் ஏபிசிடி அப்படின்ற பேராமீட்டர்ஸ் நான் கண்டுபிடிப்பேன். ஸோ இந்த இடத்துல நான் இந்த இடத்துக்கு எப்படி போவேன் அப்படின்றது தான் என்னோட கர்னல் ஃபங்க்ஷன் டிசைட் பண்ணுது ஜென்ரலா. ஸோ இதுக்கு தான் என்னோட கர்னல் ஃபங்க்ஷன் வருது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஜென்ரலா இந்த மாதிரி கர்னல்ஸ் லைக் சே x1 x2 plus 1 the whole square இப்படின்றது இது வந்து ஒரு கர்னல். ஸோ k of x1, x2 அப்படின்றது மேபி இது வந்து இந்த ஹோல் பவர் p கூட இருக்கலாம். ஸோ லைக் சே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பாலினாமியல், இது வந்து மேபி 2x ஸ்கொயர், அதாவது குவாட்ரட்டிக், இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த கர்னலை யூஸ் பண்ணிப்போம். மேபி நம்ம சே எனக்கு வந்து கியூபிக்கோ இல்லை வந்து இன்னும் ஹையர் டிகிரி பாலினாமியல்ஸ் போனோம்னா நான் வந்து பவர் பின்னு போட்டு பியை வந்து நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எனக்கு காஷியன் கர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, ரேடியல் பேசிஸ் கர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து ஜென்ரலா வந்து எல்லா லைக் சே லைக் இன்ஃபினைட் வேல்யூஸ்க்கும் என்னால் வந்து ஃபிட் பண்ண முடியும். இட்ஸ் லைக் சே அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி லைக் யூஸ்வலா யூஸ் பண்றது. பட் ஆனால் வந்து இட்ஸ் மச் எஃபிஷியன்ட் லைக் பாலினாமியல் விஷயங்கள்ல. ஸோ இதான் வந்து என்னோட கர்னல்ஸ் ஆர் பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். Yeah. So basically you go one or two level higher dimension and then you solve this equation. Correct. Is Exactly. that what you're trying to say? My hypothesis is like நான் என்ன பண்றேன்னா, I'm traveling to like say huge like a larger dimension and then make things linear அங்க. So என்னோட assumption என்னன்னா, அந்த dimension higher dimensionல என்னோட values எல்லாமே linear-ஆ இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட assumption. So அதை வச்சு நான் வந்து சால்வ் பண்றேன் இந்த question rather than lower dimensionல சால்வ் பண்றதுக்கு பதிலா. So yeah. Okay, thank you. Yeah. Or a question. Yeah. I think week 3 assignment question number 8 I think or confusion about Rich and Lasso formula. I think professor I think chose that. Yeah. Week 3, sorry, 3. Just a minute. Question 8 இதுவா? Sorry, Rich and Lasso 9. Yeah, okay, 9. Yeah. I think the session they said that the first one could be the right answer because professor had used formula. Okay, yeah, first one should be right. Yeah, yes, correct. Yeah, this will change again. So that is the formula, yeah? That is, yeah. Just according to professor in the professor, yeah, norm w square. Okay, thank you.
Any other questions? ஸோ மோஸ்ட்லி இப்படி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும். லைக் அசைன்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்லேயோ கொஷின்ஸ் இப்படி தான் வரும். ஸோ யா, ஸோ திஸ் வில் பி த ஐடியா. I guess if any other questions will there, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இல்லாட்டி I guess all the best for your exams. ஹலோ Yeah, yes, yeah. சார், மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் வந்து எப்படி இந்த வீக் 8ல சிட்டின்னு வந்துச்சுல, அந்த மாதிரி தான் இருக்குமா எப்படி? அந்த மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ யா, கொஞ்சம் சினாரியோ பேஸ்டாகவும் இருக்கும். You can expect. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Yeah. Sir, Hello, I good have a evening, doubt, sir. Yes, yeah. Sir, can you explain the question number 5 on assignment 5, sir? Just a minute, yeah. And just go. That perceptron algorithm. Okay. Okay. Perceptron misclassifies a point xi that has a true label of yi plus 1. Then the update rule is w nu equal to w whole plus xi. Geometrically, how does this change the weight vector? So what exactly is happening is, so in the perceptron somehow misclassified, right? So this is the idea, some sense. So this is my, say this is my, imagine this is my data point. This is -1, imagine. And say this is my weight vector, just here. So this classified as +1, some sense, because my of course, so this is the misclassification which is happening. So somehow what I wanted to do is, I wanted to push this line to this side. That is, I wanted to push my vector more, some sense. So that will make sure that I will not have this mistake, correct? So in some sense, what I want to do is, my update should make sure that this weight vector goes somewhere like this. So maybe like this. So that I will make sure that this point will be classified as -1. So this is the intuition behind the perceptron, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you, So sir. that is there in the solution too. So it adjusts the weight by moving it closer to the direction. Of course, in this, it won't directly do this, but yeah, it will try to go maybe from here to here. Maybe, and still I might encounter the error. But yeah, again, in the next iteration, I might actually, like, say, push that. It will be adjusted. Yeah. Yes. Yes. Thank you so much, sir. Yeah. Sir, can you explain week 1 assignment 6th question, sir? What was that? Assignment 6th question. Yeah. Okay, 6th. On a mystical island, only 1% of the eggs laid by the sacred phoenix actually hatches into a legendary golden. So the island's magical scanner is used to inspect eggs before incubation. Over many tests, the scanner behaves like this. If an egg truly holds a golden chick, the scanner lights up golden 99 out of times. So that's the probability of, so it's a basic probability question. So probability of golden given egg truly holds gold chick. Maybe அது t ன்னு வச்சுக்கிறேன். This is equals to 0.99. So அதான் வந்து சொல்றாங்க. And an egg isn't just an ordinary egg. The scanner still mistakes. So the probability of golden given false, அதாவது வந்து it's not a golden chick, is 0.05. So இதான் வந்து நம்மளோட idea. So you pick a random and proclaims to be golden. What is the chance that the egg really will hatch into a golden egg? That is the probability of true given golden என்ன அப்படின்றத கேக்குறாங்க. So this is the ideal, like, say, thing for base theorem. So P of t given g equals to P of g given t into P of t by P of g given t into P of t plus P of g given f into P of f. So இங்க வந்து நமக்கு P of t ஓட வேல்யூ P of f ஓட வேல்யூ மட்டும் என்னன்றது நோக்கு. So P of t ஓட வேல்யூ, I guess it is yeah, so I'm mistaken 1% x. So P of g வந்து it is P of t is 0.01, P of f வந்து P of 9.99. So இதுல நம்ம எல்லாத்தையுமே substitute பண்ணலாம், which is like, say, 0.99 into 0.01 by 0.99 into 0.01 plus
0.05 into 0.99. நம்ம பண்ணோம்னா I guess we will get the answer to be something around 17%. Let me check that. So into 0.01 by 0.99 into 0.01 plus 0.05 into 0.99. Yeah, something around 17. Yeah, this is 17%. Yeah, yeah, 16.67%. So yeah. Bayes theorem இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் ஜஸ்ட் ஐ கெஸ் இது வந்து கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். ஸோ யா, எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் மேபி? சார் எஸ், யா. சார் எக்ஸாம்ஸ்ல நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கா? இல்ல, நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது. அந்த நியூமரிக் ஃபில் இன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ்ல இருந்துச்சுல, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாம்க்கு இருக்குமா? எஸ், இருக்கும் கண்டிப்பா. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். யா, ஸோ ஐ கெஸ் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சார், கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் வீக் 6 அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்? ஸோ வீக் 6, ஐ கெஸ் வீக் 6 இஸ் மச் மோர். ஐ கெஸ் இதோட செஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீக் 6ஓட செஷன் வந்து ஐ கெஸ் போஸ்டட் ஃபுல் அசைன்மெண்ட்டுமே நான் வந்து ஐ கெஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ டைம். ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான கான்செப்ட்ல கொஸ்டின் இருந்து தான் மே ஆஸ்க். எனி அதர் டவுட்ஸ்? நாட் நம்ம வந்து செஷன் வந்து முடிச்சுக்கலாம். Okay, I guess then yeah, I guess no doubts then yeah, maybe 2 minutes for all the best others, let's say. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank sir. you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you all.